Good morning, students. Good morning, students. Welcome to today's class. And we are discussing Fayol's principles of management for today's class. That is nothing but Henry Fayol's 14 principles of management. In the previous classes, in the last week, we have dealt with the scientific principles given by the F.W. Taylor, that is Frederick Winslow Taylor, who has given us the scientific principles. We have been dealing with it, and in today's class we are dealing it with the Henry Fayol's 14 principles of management. So please note, students, the F.W. Taylor was known as the father of scientific management, whereas here Henry Fayol is known as the father of general management. Usually this question will be asked for 1 mark. Either please name the father of general management or name the father of scientific management. So before proceeding to the principles, we will study a little bit of Henry Fayol. We will try to know him better. So moving on to the next slide. Okay. So Henry Fayol was between 1841 to 1925. 1841 to 1945. This and all are not important. And whatever I have underlined, please make sure you all know those points very well, so that you can answer one word question. He is known as the father of general management. I have said F.W. Taylor is known as father of scientific management, whereas Henry Fayol is known as the father of general management. Okay. So he has given many theories regarding this management. He has given many theories regarding the management. This theories, our kottanta theories, our kottanta principles can be applied to all types of management. Might be it is a social management, might be a political, might be a economic. ಯಾವುದೇ ತರದ್ದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರಲಿ, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ಸ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. So note that. So he graduated from the Mining Academy of Saint Augustine in 1860 in mining engineering. So even F.W. Taylor was a mechanical engineer. Even Henry Fayol is a mining engineer. So he started his profession as an engineer in 1860 in French coal mining. In French coal mining alli avaru profession start ಮಾಡಿದ್ರು. In same company he was promoted to the post of managing director. So from a normal employee ಅವರು managing director ಆಗಿ post ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ you all just imagine what is his ability, what is his capacity. So ಅವರಿಗೆ ability ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಅವರಿಗೆ capacity ಇದ್ದ ಕಾರಣ, from the normal employee level to a managing director. You all know that managing director is one of the very premium position in a company. So what happened after that? In 1917 he published a book called as General Industrial Management. General Industrial Management. In this book, what he has done, he has given all these 14 principles in detail. So in this book, General Industrial Management, please remember the name of the book. It might be asked for 1 marks, which was translated and published in English in 1949. So we'll see what he has done in this book. In this book, he developed a concept of administration based largely on his experience. So all these 14 principles are given based on the experience. So whereas in scientific management, how the principles were given? The principles were given by conducting the experiments, by doing the true experiments, by doing that experiments and getting the result, the principle was given. And here in the management principles, how the principles were given? By his own experience. The Henry Fayol went through each and every situation. So in 14 principle ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಆ 14 principle situation ಅಲ್ಲೂ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. He has gained the knowledge, and based on that experience he has given us these 14 principles. So
This was all about Henry Fayol and his brief introduction. So students, please remember the points which I have underlined in this particular slide. So they will not ask in detail to write about Henry Fayol's lifestyle or how these principles are evolved, but this will be asked. So some of the important points, some of the core points will be asked for 1 marks question. So that time you all should be able to write. So on to the Fayol's Henry Fayol's 14 principles. The first, these are the Henry Fayol's 14 principles of management. The first one is called as division of work. So if you all remember, students, I have used this word division of work in the previous classes, in the previous week. Last week I have used when I was dealing with the classes, when I was dealing with the characteristics, I have used this particular principle, division of work. So what does this principle tells? According to this principle, work is to be divided in small tasks. Entire work, ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಒಂದು ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. There is not it is not a small job, it is a big task. So that big task, big work should be divided into small tasks. And what after dividing it to small tasks, what is to be done? Work should be divided as per the specialization of employees. So to do a building, there should be the contractor who is the civil contractor, the civil people, those who are building. There should be the carpenter who is doing all the wooden works. There should be electrical workers. There should be plumbing workers. And the work, ಈ ತರ ವರ್ಕ್ ಇರುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಸ್ ಪರ್ ದೇರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್, ಯಾರು ಯಾವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಚ್ ಜಾಬ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಂತ ಕೆಲಸ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಲಸ ಅವ್ರವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ what you can expect the good work, you can expect the quality work. ಇವಾಗ ಈ ಸಿವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬಹುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವರ್ಕ್, ಆದ್ರೆ ಅವರೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, in few months ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹೆನ್ರಿ ಫಯಲ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ವರ್ಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ and small tasks should be assigned to different people who are trained in that particular field. And these small work, ಈ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದಾವೆ ಏನು ನೋಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರೇ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಏಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಈ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಲಾಭ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಬೆಟರ್ ವರ್ಕ್ ಅಟ್ ಸೇಮ್ ಎಫರ್ಟ್. ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವರ್ಕ್, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಕಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಸಿವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವವರು ಆ ವರ್ಕ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿವಿಲ್ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿವಿಲ್ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ 100% ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 100% ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸಿವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ no 100% job done, there will be no 100% given by the workers. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಇವರಿಗೇನೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಸಿವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಅವರಿಗೇನೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಅವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದು 100% ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ 100% ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 100% ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ತರ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈಸಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರು 100% ಸಕ್ಸೆಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ
ಚಾನ್ಸ್ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ efficient output. So effective and efficient, we have dealt with this concept in earlier classes. We have been using this term from the first chapter as well as in the second chapter. We have been using it. So each worker has a specific task. In nodi idralli ee picture alli nodi ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಜಾಬ್, ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಸಿವಿಲ್ ವರ್ಕ್, ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ other person is doing office work, one person is doing the maintenance work. So one person is doing the welding work. So different work is given to the different people so that they give their 100% in their work. Next point, second point, that second principle is authority and responsibility. The first point was division of work. Second point is authority and responsibility. See, we'll study what do you mean by authority and what do you mean by responsibility. Then what shall we do? We will link that authority and responsibility to this management principle. ಈ management ಗೆ ಯಾವ ತರ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡುವ. Authority is the right to give orders and obtain obedience. ಇವಾಗ ನನ್ಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ, ನನ್ಗೆ ಪವರ್ ಇದೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಮೀ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಡರ್ಸ್, ಐ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ದಟ್ ದೇ ವರ್ಕ್ ಅಂಡರ್ ಮೀ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ authority. And responsibility is the result of authority. ನನಗೆ ಇವಾಗ ಅಥಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವುದು, that is my responsibility. What now if you are connecting both, authority is I give them the orders and ask them to work as per my instructions. Now where responsibility is, they should work, I should see that they work as per my instructions. That is called as responsibility. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಈ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಇದೇ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳಿದ ತರ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಉಳ್ದ ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಉಳ್ದ ಯಾವುದೇ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಗಿವಿಂಗ್ ಪವರ್. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಐ ಆಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ದೇ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈ orders. So this is authority and responsibility relationship. So ಏನಾಗಬೇಕು, there should be balance between authority and responsibility. ಇವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಈಗ ಒಬ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ, as soon as they should have responsibility. ಈಗ ಅಥಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರೀ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪವರ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ನನಗೀಗ ಬರೀ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡುವಂತ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಬರೀ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಂತ ರೈಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಪವರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಯು ಆಸ್ ಸ್ಲೇವ್ಸ್, how I want, same way I will make you all to work. ಇದು ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ರೆ. ಸೇಮ್ ವೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಅಥಾರಿಟಿ. ಈಗ ಬರೀ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ನಾನು ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾನು ಬರೀ ಅವರ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಸ್ಲೇವರಿಸಮ್. ನಾನು ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಸ್ಲೇವ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ವೈಲ್
Connecting this to the management example. So we have a management in our college. So Father Eric is the superior of our college. He is in the top level management. So what he gives the authority to the principal. What he gives the authority to the principal? To control all the staff. So what are we are the employees of this particular institution, staff of the institution. So the management, the top level management, Father Eric gives the authority to principal to control all the staff. But what is his responsibility? What is the responsibility of principal? The responsibility of principal is not only controlling all the staff, but also he should see that the college gets 100% ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಈಗ ಫಾದರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟಾಫ್ ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಪವರ್ ಇದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆನ್ ದೋಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಾಫ್, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥಾರಿಟಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡುವ. the Honorable Prime Minister of India. So what all the citizens said that we will vote you, we have selected you, you are giving the so you rule all India. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, all India ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರು. he is the Prime Minister of India. So ರೂಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರು. ಬಟ್ at the time what he cannot use the money as and how he wants, because he is using the money of the citizens. Now citizens ಅವರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು, so that he should not use the money as per he wants. He should, because he is using the money from our tax. ಸೊ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಈ ಇಡೀ ರಾಜಕೀಯ ಅವ್ರ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ? ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಲ್ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ. ಬಟ್ he is responsible that he is responsible to see that the money is not wasted in the wasted, because it is the tax money of the citizens of particular country. So this is for today's class. Students, I understand this is not a live class, this is a recording class. I understand the difficulty, so try to understand the points and try to complete your notes. The PDF I will be sending in the group of all 14 points and the notes what you all have to write. So try to understand the class. So this week we are not there, we are in the training, so we have recorded the class earlier. So in case you all get any doubts in any points, so we can discuss it later. Once the college is reopened, we can discuss this particular topic, that is Henry Fayol's 14 principle once again. So if before that you all are preparing, you are reading regularly, you all get doubts in any points. ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂತು, so what you all have to do, you all can contact me personally. Sir, I have doubt in this and this point, you can explain me once again, you can explain me better. So I'll be the most happiest person to explain you all once again. So along with this, I will end today's class. Thank you for attending.